Yesu ashimwe bene data, nongeye kandi kubasuhuza mbirisaho ngo mugire amahoro ya Kristo. Uyu ni wa mugoroba wacu mwiza, ngira ngo twongere kandi tubane mu ijambo ry'Imana nkuko bisanzwe. Tubana kenshi mu buryo butandukanye. Ubu turi mu bihe bitoroshe, abantu batabona uburyo baterana kubera ikibazo cya COVID. Turashimana rero yaciye indi nzira abantu bashobora kubonana ngo biciye mu ikoranabuhanga. Rero niyo mpamvu ngira ngo twongere kandi tubane mu ijambo ry'Imana muri iki cyumweru cyacu cy'amasengesho. Ndagira ngo dusome ijambo ry'Imana mu Baroma ibice 8 n'umurongo, turahera ku murongo wa 25. Biravuga ngo nyamara twebwe ubwo twiringira ibyo tutabonye, tubitekereza twihangana. 26 turavuga ngo ari naho nshaka kuza kuganira cyane, uko niko n'umwuka adufasha mu ntege nke zacu. Ndavuga ngo kuko tutazi uko dukwiriye gusenga, ariko umwuka ubwe niwe udusabira aniha iminiho itavugwa, kandi irondora imitima izivyo umwuka atekereza, kuko umwuka asabira abera kuko Imana ishaka. Twatangiye kuganira ku munsi w'ejo tuganira ku mumaro wo gusenga Imana. Tuvugamo gusenga ubudasiba, tuvugamo kudacogora, tuvuga uburyo iyo umuntu asenga utabona ibyo amasengesho ari gukora, kuko iyo usenga n'icyo uri gusengera mu isi y'umwuka haba hari ibintu biri kuba, haba hari ibintu biri gushifitinga, haba hari move irimo kugenda iba uko umuntu akomeza gusenga iyo udacogoye. Tuvuga yuko rero tugomba gusenga paka igisubizo kitugezeho. Twifashishije icyanditswe tuvuga inkuru ya Petero afungwa, itorero naryo rigira umwete wo kumusabira kugeza ubwo Petero yafunguwe akagera ku muryango agakomanga. Turebera hamwe uburyo iyo umuntu asenga ntubuzi biri gukorwa n'amasengesho, ariko nyamara biba biri kuba. Tubona uburyo intumwa zasengeraga mu cyumba zisengera Petero, naho mu nzu ya prison aho yari afungiye, marayika karakora akazi ko kumufungura, karamubohora, karamusohora imiryango. Kandi byari bitangaje cyane kubona ibyo bintu bikorwa mu mwanya itorero ryagize umwanya wo gusenga. Ndagira rero tuze kubana kandi umwanya muto, si umwanya munini, umwanya muto cyane. Twongere kandi turakomeza tuganire umumaro wo gusenga Imana, n'icyo amasengesho akora ku buzima bwacu. Reka dusenge Imana. Uwiteka Mana igira neza, turagushimiye muri uyu mwanya mwiza uduhaye, uyu mugoroba mwiza, kugira ngo kongere kandi tubane n'abagaragu bawe aho bari, abari bubone ino nyigisho, abazayumva ikindi gihe, reka izabagirire umumaro mu buryo bw'umwuka. Ganira n'abantu bawe Mwami, ubabwire icyo ushaka kubwo gusenga. Ganira n'imitima y'abantu kugira ngo baruhurwe nawe, kuko niwe ufite igisubizo cy'ubuzima bwabo. Ndagushimiye rero kuri hano, kandi ukomeza kubana natwe Mwuka Wera, kubw'izina rya Yesu, amen. Dusomye icyanditswe hano mu Baroma 8:26 havuga uburyo Mwuka Wera ariwe udusabira. Hari igihe natwe bitubaho tugasenga titumenye icyo tugomba gusaba, ntitumenye ikibanza, ntitumenye igiheruka. Tugasenga bijanye n'ibyifuzo byacu, tugasenga bijanye n'irari rimwe na rimwe, ubundi tugasenga bijanye n'umubabaro n'agahinda, tugasenga dusa nk'abitotombera Imana, tugasenga twihebye, tugasenga rimwe na rimwe igisubizo cyaratinze, dusa nk'abarambiwe, dusa nk'abivumburiye Imana. Ubundi kandi rero tuzandukubita kenshi tukavuga ngo ariko Mana kubera iki byabaye gutya, kubera iki bimbaho, tugasenga gutya mu buryo butandukanye.
ariko Bibiliya yatubwiye ngo Mwuka Wera niwe uzi udusabira kandi ngo niwe uzi gusenga neza nk'uko Imana ishaka. Hazaba ubwo usengera ikintu Mwuka Wera we akamenya uburyo asobanurira data neza ikibazo ufite, kandi akamenya priorite zawe. Hari igihe usaba ikidakenewe, hari igihe dusaba ikitihutirwa, ariko Mwuka Wera wabazi neza. Nkuko kwasomye hano ngo Mwuka Wera niwe uzi gusenga neza ngo bijanye n'uko Imana ishaka. Muri iki cyumweru turi gusenga, ndagira ngo twinginge Mwuka Wera atwigishe gusenga, kandi n'amasengesho yose dusenze n'igihe dusenze nabi amenye niwe uzi umenya kudusabira, adusabire kuri data. Amen. Nibajije ikibazo hano kivuga ngo kubera iki dusenga Imana? Kubera iki dusenga Imana kandi Imana ari izi byose, ari umubyeyi? Why dusenga? Kuko dufata igihe tugakinga inzu, tugafata iminsi dusenga, bamwe bagafata iminsi miremire kuko twabibonye ejo ugasenga, kandi Imana izi byose. Icyo kibazo ngira ngo sinje ucibajije nyine, ahari abantu benshi baza bacibaza. Imana ishobora byose, Imana izi byose, Imana ibona byose, ariko twirirwa dusenga. Why dusenga kandi Imana yagiye ibikora tutasenze? Ariko Imana yacu ni Imana nziza, kandi ni Imana igira freedom. Ariko kandi uretse no kugira freedom, iziduha iyo freedom yo kugira ngo tube free kuvuga icyo dushaka, kuvuga icyo dukeneye. Ariko kandi Imana ibikeneye detaye z'ubuzima bwacu. Iyo umwana habwira umubyeyi, hazaba igihe umwana aba akeneye ikintu kandi umubyeyi yakibona agaceceka. Bako umwana abwiye ise cyangwa nyina, keneye kino kintu ko wakinkorera. Uko niko Imana nayo imeze, izishaka kuduha uburenganzira bwo kwivugira. Kandi ikindi, Imana izikenera detaye. Iyo usenga Imana, ntukazubwira Imana nk'uhabwira umuautorite w'icubahiro, utitira, ushaka amagambo akomeye, ushaka amavokabulere aremereye. Oya, nta jambo rikomeye wabwira Imana, nta vokabulere iremereye wabwira Imana, ntayo. Imana icyo ibishaka ngo uyibwire akababaro ko mu mutima wawe, uyibwire detaye, uyibwire uburyo ubabaye, uyibwire uburyo uremererewe, uyibwire hari kukurya, uyibwire haguteye umubabaro, uyibwire ibyifuzo usuka umutima wawe imbere yayo. Niyo mpamvu rero tuba dusenga, iziduha umwanya wo kuvuga no kwivugira. Amasengesho rero azazana amahoro. Rero ko atangiye tuvuga ngo umumaro w'amasengesho, amasengesho azazana amahoro mu muntu, noneho ukaba wagira amahoro no mu gihe ufite ibibazo iyo wasenze. Inkuru twasomye ejo z'umugabo Petero ari muri prison, biravuga ngo Petero habaye nijoro ngo arasinzira. Marayika yasanze asinziriye aramukangura, aramubwira ngo Petero zuka, ukwete inkweto zawe unkurikire tugende. Ibaze umuntu uri muri prison, kandi prison ntabwo ari ahantu haba ari heza. Nubwo hoba heza, iyo kera wamenye ko ufunzwe uri mu kaga, biragoye kugira ngo ugire amahoro, noneho ugeraho ugire n'ibitotsi, usinzire, ugeraho noneho unarote. Ayo ni amahoro azanywa n'amasengesho. None abigishwa barasengaga, uko basenga noneho amasengesho yabo bagasanga Petero mu nzu y'imbohe, bimutera amahoro, bimutera gutuza, bimutera kugubwa neza, bigeraho arasinzira, atangira kurota kuko marayika yamusanze ngo yasaga nk'urota. Amasengesho rero azazana amahoro no mu kaga. Bibiliya kandi tubwira Yesu n'abigishwa be mu nyanja. Yesu ari mu nyanja n'abigishwa ngo haba umuhengeri mwinshi. Abigishwa be barataka, bagira ubwoba, bagira bwihebe, ariko Yesu kuko ari we metre, Yesu niwe mutegetsi, Yesu niwe wigishaga gusenga, Yesu niwe wari cyitegererezo. Ubuzima bwa Yesu bwose
bwari ugusenga gusa. Yesu ngo yirirwaga abwiriza ku manywa nijoro akarara mu masengesho. Kubera ko Yesu yari yaruzuye amasengesho, ubuzima bwe nta kindi cyaburangaga, yarangwaga n'amasengesho igihe cyose. Ageze mu nyanja igihe ibintu byakomeye, igihe umuhengeri wabaye mwinshi, ngo Yesu arasinzira. Amasengesho iyo wayabayemo, iyo watindanye n'Imana mu masengesho, uzugira amahoro agutera ibitotsi no mu kaga. Niba muzubona abantu bamwe basenga cyane ukagira ngo ni nk'ibifu, ntibagira ubwenge. Oya, si ikindi, si uko batabona ibibazo, si uko batababara, si uko badafite umutima nk'uwo bandi. Oya, ni imbaraga z'amasengesho. Iyo zakwinjiyemo, nubwo wahura n'ibiremereye gute, nubwo wahura n'ibibazo biteye ubwoba, no muri zo uzi ukomera kandi ukagira imbaraga. Bibiliya kandi tubwira umugabo witwa Moridekayi ko turavuga umumaro wo gusenga. Moridekayi yagize ikibazo ubwo yari ibwami ari umuzamu. Iyo histoire abantu benshi barayizi, sinshaka kuyitindamo kubera umwanya mutoya. Agira ikibazo cy'ubwoko bwawe bwari bugiye gupfa, ariko bitewe nawe utarapfukamiye Hamani, ngo bagira gahunda yo gusenga Imana. Abayuda bose bagira gahunda yo kwiyiriza ubusa iminsi 3 basenga Imana, harimo n'umwamikazi Esiteri. Mu gihe bari bupfe, ko ndihuta cyane, mu gihe bari bupfe, gahunda yabo yari ugufa. None uciye baba bagipfuye, ahubwo Imana ibazaniramo ibindi bintu batari biteze. Basengaga Imana bavuga ngo Mana dukize urupfu, ubwoko bwacu bw'Abayuda bugiye gupfa, dukize urupfu. Nico byosengesho ryabo. None muri rwa rupfu Imana yaruhagarika, ibazanira ubuzima. Gusenga rero biza bikiza urupfu. Gusenga birashobora gusibya umuntu wari upfe none ntaba gipfuye. Haleluya. Gusenga bisibya urupfu. None muri kwa gusenga kwabo, uwari bubice, uwari urateguye gahunda yo kubica Hamani, abari upfu. Bibiliya itubwira ikintu gisekeje cyane. Umwami nijoro buca Hamani ari bubice, ubwo nasimbutse ibintu byinshi, hari bube fete. Esiteri yateguye fete ajya kugira ngo basangire n'umwami na Hamani. Noneho buca biri bube ijoro, kuko bari basenze cyane. Noneho ngo umwami abura ibitotsi. Abuze ibitotsi, afata igitabo arasoma. Asomye igitabo asanga hari aho Moridekayi yigeze kurinda umwami ntibamwica. Noneho arabaza ngo mu gitondo babucyagurikana, ninde Moridekayi arihe, Moridekayi arihe. Noneho arabaza mwigeze mumugororera? Baravuga ati oya, icyo gihe na Hamani yarahageze aje kuvuga kuko atari buboneke muri fete, ari buza atinze, ariko gahunda yiwe ari kugira ngo aze kuza muri fete yarangije kwica Moridekayi. Imbaraga z'amasengesho. Amasengesho azasiza urupfu, azazana ubuzima. Ahari urupfu agahahindura ubuzima. Bibiliya ivuga rero, noneho umwami abaza Hamani aravuga ati turavugaga icyakuzanye, ariko nagira mbaze ijambo umwami akunda yamugenzereza ate? Murabizi ibyo yamubwiye. Aravuga ati umwami akunda ni ukumuha ifarashi akayigenderaho, ni ukumuha abantu uwungirije umwami akamukurikira, akagenda amuzengurutsa umujyi wose, akagenda avuga ati nguyu umwami akunda, uko aza amugenzereza, n'ibindi byinshi. Kubera imbaraga z'amasengesho, umwami aravuga ngo genda ibyo ngibyo ugende ubikorere Moridekayi. Imana yacu irakomeye. Mwene data, witinda gusenga, senga none. Gusenga ni none, gusenga sejo. Gusenga wifatira igihe, wifata gahunda. Oya, narabuze ubushize ndabwira ngo gusenga ni ubuzima bwa buri munsi.
senga mu gitondo, senga saa 4, senga saa 6, senga saa 9, senga nijoro, senga uri mu kazi, senga uri mu muhanda, senga uri mu rugo, senga uri he, aho uri hose opportunity, iminota 5, iminota 10, iminota 30, isaha, igihe cyose ubonye umwanya, senga, bizakurinda, bizagukiza urupfu. Kindi kandi gusenga bizayibohora iminyururu y'abadayimoni. Hari ibyaha byinshi byizingira ku bantu byihuse, ukagerageza kubyikuramo, ukagerageza icyumweru kigashira umeze neza, icyumweru cya gatatu kikubita hasi, ukagerageza kamere bikanga. Nta kindi kizacica kamere, nta kindi kizagikiza umuntu, nta kindi kizakibohora umuntu, nta kindi kizagikuraho umuntu iminyururu y'ibintu bimwizingiraho vuba vuba, ni ukuba mu buzima bwo gusenga. Biritubwira Paulo na Sila mu nzu y'imbohe. Paulo na Sila mu nzu y'imbohe bari bafunzwe kandi ntacyo baziraga. Bari bazize yuko gusa ngo birukanye umukobwa warimo dayimoni. Ba Paulo mu gihe bari muri gahunda y'ivugabutumwa, hari umukobwa warimo dayimoni akagenda inyuma yabo abavugiramo kandi avuga amagambo meza ariko yuzuye abadayimoni. Avuga ati aba ni abagaragu b'Imana, barabwiriza ubutumwa bw'ukuri. Hari igihe Satani nawe ashobora kujijisha agatera akavuyo kandi ahavangira abantu. Noneho Paulo ngo yumva basakuje cyane, yumva umukobwa yabasakurije ngo acyaha dayimoni imuvamo, ngo amucyashe dayimoni buvuyemo, ngo bashebuja barababara cyane. Iyo histoire murayizi nayo abantu benshi bamaze kubabara ngo barabafunga. Aho ushaka kuvuga rero babafunze mu gicuku, Paulo na Sila ngo bararirimba indirimbo ni nziza. Haleluya, indirimbo ni nziza. Bararirimba Paulo na Sila bararirimba ngo iminyururu yari baboshe ngo itangira kudohoka. Haleluya. Icyama aho uri ukamenya ugatahura imbaraga zo kuririmbira Imana. Kuririmbira Imana birabohora, gusenga Imana birabohora, bibohora iminyururu, bikura umuntu ahantu, bizahura umuntu, bigarurira umuntu ibyiringiro. Ijambo ngo Paulo yavuze aravuga ngo bene gato ndabandikiye ngo muje mwishima iteka, mwishima iteka. Rero jambo Paulo ntabwo yaryanditse anezerewe, ntabwo yaryanditse ntabwo yaryanditse ari mu gihe cy'umunezero. Oya, ririya jambo Paulo yaryanditse ari mu nzu y'imbohe afunzwe. Ariko kubera ubuzima bwa Paulo rero atahuye neza kubana n'Imana, no muri prison yahagiriraga amahoro. Nibwo yanditse aravuga ngo bene da, tekeze umuntu uri muri prison, uri muri zo stress, ufunzwe, udafite interaction n'abandi bantu, uri isole, ufungiye ahantu, warangiza ukabwira abantu bari hanze muri ambiance mu munezero, ukababwira ngo bene data ndabandikiye ngo mwishime iteka. Nta kindi cyari kimuteye n'ubuzima n'ubusabane yari yaragiranye n'Imana. Haleluya. Biritubwira kandi ari naho ngiye kurangiriza mu gitabo cya Luka ibice 9 n'umurongo wa 39 havuga inkuru y'umugabo wari ufite umwana. Uwo mwana ngo yategwaga na dayimoni kandi kamubabaza cyane. Bibiliya ivuga ngo dayimoni iyo amufashe yafataga uwo mwana ngo yaramutigisaga ngo akamubirisha ifuro. Imbaraga z'abadayimoni ku buzima bw'umuntu, yaramutigisaga ngo akamubirisha ifuro kandi amaze kumutera ibibyimba byinshi ku mubiri. Kandi ngo dayimoni ngo yamumvaga ngo biruhije cyane. Uwo mwana nibwo ubuzima yarabaye mu gihe kirekire. Hari ibibazo bimwe biba biri complicated, hari ibibazo bimwe biba bigoye cyane, ugasenga ukagerageza kubikora mu buryo bwawe. Uyu muzeyi, iyi nkuru y'ibizinezeza cyane. Uyu muzeyi yazanye umwana we amuzanira abigishwa ba Yesu. Yesu yari ku musozi w'amasengesho ari gusenga. Yesu, Petero, Yakobo na Yohana bari ku musozi
w'amasengesho. None azana uyu mwana amuzanira abigishwa ngo bamusengere, ngo birirwa bamusengera, ariko ngo dayimoni yanga kumuvamo. Oh, haleluya. None Yesu avuye ku musozi w'amasengesho, yari yagiye gusenga n'abigishwa, kandi Yesu ku musozi yari yahuriyeho n'ibintu bikomeye cyane, kuko Bibiliya ivuga ngo Yesu yageze ku musozi ngo arasenga, ngo yuzura ubwiza, ngo isura ye irahinduka, ngo Mose na Eliya bava mu ijuru baraza baramusanga, bagirana igitaramo ku musozi. Yesu yari yagize ibaze amasengesho usenga agakurura abagabo ba Eliya bakava mu ijuru, amasengesho Yesu yasenze akamanura umugabo nka Mose akaza, yarashatse kwereka ba Petero ba Yakobo kuko igitaramo yotarama kiri ku rundi rwego rwo hejuru cyane, bari batarabona bene icyo gitaramo kizana ba Mose na ba Eliya. Yesu amanutse rero avuye ku musozi w'amasengesho. Hari igihe nibazaga nkavuga nese gusengera mu rugo, gusengera mu cyumba, gusengera ku misozi bimaze iki? Oya, sometimes ni byiza ko ufata igihe n'Imana ukitarura abantu. Niyo mpamvu Yesu rimwe na rimwe yasengaga n'abantu, ubundi akabasiga akaja mu ishyamba gusenga, ubundi akava mu ishyamba akaja ku musozi gusenga. Rimwe na rimwe si byiza kuba ahantu hamwe n'ab'isi, abakora ibisanzwe usanga nabo bagira ambiance, bakagenda bahindura miliye zo gukorera nk'ibintu n'ibindi. Uzureba abasinzi, usanga umusinzi aturanye n'akabare akakavamo akaja mu wundi mujyi, akaja kunywa mu wundi mujyi. Abandi uzona bafata amadega bakaja kunywa mu yandi mastate, bakaja kunywa, bakaja kwinezeza, kandi basize utubari wabo. Donc nakwiye dusenga sa tugira ibihe tugasengera mu zumba, tugasenga tukavuga ngo okay, reka tujene ku musozi. Yesu niko yagenda agahindura. Pawulo aravuze ngo musenge shubuye gose gusenga, usenge mu nzu, usenge ufukamye, usenge uhagaze, usenge ugenda, usenge wamiriza, usenge uvuga bukeya, usenge uvuga mu ndimi, usenge uburyo bwose bushoboka. Haleluya. Izo nazo biza bigenda bihindura, bizana izindi mbaraga, bivangira satani, bivangira abadayimoni, bakananirwa gukontorora amasengesho yacu sometime. Yesu avuye ku musozi ageze hasi, wa muze aramubwira ngo mwigishwa, nazanye umwana wanje, abigishwa bamusengeye burinze bwira ya byanze byabananiye. Yesu ngo acaha dayimoni biva muri wa mwana, abigishwa baratangara cyane. Abantu bagiye ngo biherereye bari kumwe bonyine basigaranye na Yesu, babaza Yesu baramubwira ngo barafite ikibazo ko wenda barafite ikibazo kubera ikitwe kwananiwe. Buriya tudiringa dukunda kubana n'abantu bahora babona ibintu bidashoboka buri munsi. Donc abantu mubana ukabana n'umuntu iba ahora yizera mu bidashoboka gusa, ibintu byose azabona ko bidashoboka gusa, ariko zari bitandukanye na Yesu. Yesu abigishwa be bari bazi ko bishoboka, bari bizeraga muri positif, ntibumvaga ko ibintu bidashobora gukunda, ariko uwo munsi biranga ntibazumva, biherereye baza Yesu kubera iki twebwe twasenze biranga. Yesu yabwiye ibintu bibiri. Yesu yarabwiye ngo bene uyu mudayimoni ngo ntazavanwamo n'ikindi uretse amasengesho kwiyiriza no gusenga. Yesu yaravuye ku musozi, tiri bavuga amagambo menshi, ntiyigeze yinginga, ntiyigeze aganira. Uzubona abantu muri iki gihe bagasengera dayimoni, bakayibaza ngo dayimoni uvuye, wazanye nande, wazanywe n'iki, mwaje buri banga. Yesu yaragira uwo mwana. Haleluya. Twebwe nyine umuntu aragusenga agatakuma, agahaguruka, akabaza umuntu, agacugusa umuntu, akabaza dayimoni muri bangahe, mwaje ryari, mwazanywe n'iki, nimugende ukavuga. Oya, Yesu yageraga ahantu hose yirukanye abadayimoni mu bantu. Nta mwanya yagiraga wo gusobanuza dayimoni ngo ayibaze ngo uvuye he, wazanywe n'iki, mwaje kugira gute, muri bangahe. Oya, hano Yesu yagazagira abadayimoni bakavuga ngo uje kutwikige kitaragera. Kubera Yesu yahoraga mu buzima bwo gusenga. Tuzongere gufata umwanya baze dayimoni uvuye, ahavuye uhaje se uhagire gute, wazanywe nande, ninde wagutumye, umugire gute. Cyaha dayimoni gende umuntu abe muzima. Ubwo niko ubuzima bwa Yesu.
kandi Yesu niwe cyitegererezo cyacu cyo gusenga, niwe cyitegererezo cyacu cyo gukoresha impano yaduhaye. Yesu arababwira ngo bene uwo mudayimoni ngo ntavanwamo n'ikindi ngo uretse amasengesho kwiyiriza no gusenga. Kiriya kayobye cya kabiri arababwira ngo nimugira kwizera kungana n'akabuto ka sinapi. Ntabwo dukeneye kwizera kunini cyane, dukeneye kumva wuzuye imbaraga zo kwizera. Oya, Yesu aravuga ngo nugira kwizera kungana n'akabuto ka sinapi ngo uzabwira umusozi ngo nutabwe mu nyanja ngo nawe uzakumvira. Umusozi ntabwo uzukura, umusozi ntuzugenda, oya, ariko akabuto ka sinapi kazaga urubuto ruzarukura. Niba ufite kwizera guto turashobora gukora ibitangaza binini cyane. Reka dusoze dusenga Imana. Umumaro wo gusenga biraruhura, gusenga bibohora iminyururu, gusenga byirukana abadayimoni, gusenga bidutera kugira kuruhuka no mu gihe cy'ibibazo, no mu gihe cya korona. Abantu bahagaze, imitima ihagaze, ibihugu bihagaze, ariko harabaha baseka. Abari mu masengesho baratuje bategereje ukuboko kw'Imana. Gusenga rero ni ingenzi mu buzima bw'umukristo. Gusenga ni intwari ikomeye, iyo uyibuze uratakara kandi dayimoni aragukubita iyo watakaje ubuzima bwo gusenga Imana. Mwene data ukurikiye muri iki cyumweru, reka tugire ubuzima bwo gusenga Imana, kandi ndagira ngo dusengere imiryango yacu, dusengere amatorero yacu, hanyuma kandi tuze no gusenga Imana itwigishe gusenga mu buryo bwiza bukwiriye. Reka dusenga Imana. Uhoraho Mana yacu bitare kizima, ni wowe gakiza kacu, ni wowe buhungiro bwacu. Uri umwizerwa kandi uri umwiringirwa, tugufite turi amahoro. Twigishe gusenga mu buryo bukwiriye Mana. Twoherereze imbaraga zawe ziva mu ijuru zitwigishe gusenga. Twoherereze imbaraga zawe tube mu buzima bwo gusenga Mana. Twe gusenga nijoro gusa cyangwa ku manywa gusa, twe gusenga turi ku misozi no mu muzumba gusa. Ubuzima bwacu Mwami burangwe no gusenga umunsi ku wundi, umunsi ku wundi, isaha ku yindi Mana. Utabara amatorero yacu muri iki gihe yugarijwe n'icyago cya korona. Amatorero, abashumba bamaze igihe bicaye, ubutumwa bwarakingiranywe, nta biterane, bivuga ubutumwa byarahagaze, ibintu byose birakinze. Mana yo mu ijuru, Mana igira neza, muri iki cyumweru turi imbere yawe dusenga, kora ibitangaza, ufunge imiryango Satani yafunguye, udukingire inzira z'umwijima wa Satani, udukingurire amarembo y'ijuru Mwana w'Imana, utwoherereze ingabo zo mu ijuru zize zihagarare natwe Mana muri ibihe bisa gutya Mwana. Turakwereka imiryango ibabaye ifite byihebe, turakwereka amakrize ari ku isi hose, abantu utuzi twafunze, amakampani yafunze, depression zisha abantu bariyahura umunsi ku wundi, isaha ku yindi abantu barapfa, kandi bishwe n'ibibazo byatewe n'iki cyorezo Mwana. Ariko uyu mugoroba wa none turasenze ngo mu izina rya Yesu Kristo ukore ibitangaza Mana, ukore ibikomeye, wiyerekane, isi ibone ko ari wowe Mana. Urakoze kuri kumwe natwe, icyubahiro kibi cyawe Mana, gukomera kubu kwawe iteka n'iteka ryose kuba Kristo turatubasenze. Amen. Yesu akugirire neza kandi akumpera umugisha aho uri hose. Ugire umugoroba mwiza, tuzongera kandi tubane ku munsi w'ejo kuwa gatatu. Mugira amahoro y'Imana.